Muy buenas tardes a todos. Habla Jordana Espinosa y Leo Espinosa. Estamos aquí con Ray Higdon. Y if you're joining us in English, hang tight. We will get to you in a minute. Queríamos tomar esa oportunidad para agradecer a Ray por hacer esa llamada con nosotros para nuestro equipo en español. Leo estará traduciendo la capacitación y queríamos presentar esa oportunidad para todos los latinos, todos los de habla español, para todo el mercado. Entonces, porque la información que presenta el Rey es tan importante en esa economía, que ya que estamos en cuarentena y no podemos salir de casa, y hemos buscado mentoría de muchas personas. Tenemos nuestros mentores en el negocio, nuestros mentores espirituales, y hemos encontrado un mentor, el Ray Higdon, en cómo construir el negocio por medio de redes sociales, que antes de convertirse en el coach número 1 en esa industria, que él fue el number one income earner en su compañía junto con su esposa Jessica Higdon, y vendieron su posición en esta compañía para convertirse en emprendedores en esa industria para tener un mayor impacto en la vida de las personas. Entonces, estamos eternamente agradecidos con Ray y con Jessica por lo que nos han enseñado. Y gracias a sus enseñanzas, que nosotros, nuestra carrera, nuestra organización ha doblado en el mes pasado. Y entonces, que estamos teniendo el mejor mes de nuestra carrera. Y traduciendo para el día de hoy, será mi esposo, Leo Espinosa, mi persona favorita para pasar esta cuarentena. Gracias. Y entonces, que adelante, gracias por estar con nosotros, que tenemos a personas de nuestra compañía, de muchas compañías, tenemos a cooperativos, y entonces, bienvenidos. Así es, bienvenidos sean todos, estamos muy emocionados por poder tenerlos aquí. A quien van a escuchar hoy, si no han escuchado de Ray Higdon anteriormente, van a escuchar ahora al número 1, el coach número 1 dentro de la industria de redes de mercadeo, que nos enseña cómo desarrollar el negocio a través de redes sociales. Él es mentor para muchas personas, para muchos líderes dentro de la industria de redes de mercadeo. Es nuestro coach personal dentro de las redes sociales también, y por eso es un placer presentar ante ustedes a nuestro coach número 1 dentro de redes sociales, Ray Higdon. Ray, take it away. All right, so thanks for having me. Excited to be on here and appreciate you and appreciate Leo and Jordana for putting this together. Estoy muy emocionado por poder estar aquí con ustedes el día de hoy y agradezco también a Leo y Jordana también por poder hacer esto posible. And so one thing that's very, very important to understand is that we are in a new environment now, which you're certainly aware of, but there's a lot of people looking for solutions to make money from home right now. Y una de las cosas importantes que entender es que estamos viviendo en circunstancias diferentes, pero también tenemos que entender que hay muchas personas que están buscando para poder generar un ingreso adicional en este momento. So now is not the time for you to think that if you talk about your business, you're taking advantage of people or something like that, because right now so many people are in a tough situation. They're actually desperate to learn how to make money from home, and I want to show you how to do that. Entonces, lo primero que quiero compartir contigo es que no esté en tu mente que estás tomando ventaja de las personas por compartir tu negocio en este momento. Es todo lo contrario. Es el momento para poder ayudar a las personas y te voy a mostrar cómo hacerlo. And so my story, very quickly, I'll just share it with you, is my career was born out of crisis. When the real estate market crashed in 2008, I was completely wiped out, lost every dime I had ever made or saved, and I didn't know what I was going to do. And I'm very grateful that my friend introduced me to network marketing. Quiero compartirte un poco de mi historia. De hecho, mi historia dentro de la industria de redes de mercadeo nació en un tiempo de crisis. Hace unos años atrás, el mercado de bienes raíces colapsó y ese era mi negocio. Y así que quedé en ceros y también en deuda. Y fue en ese momento que un amigo mío me introdujo a lo que es la industria de redes de mercadeo. And so it's just, again, very important for you to understand that there's people looking right now. And so you have the opportunity to offer them a solution and help them. Or if we don't step up, then there's lots of people that have no option. They have no way to make money from home, even though they're, legally they have to stay in their home right now. And so I want to let's help some people during this time and also help you grow your business.
Así que es muy importante que entiendas esto, amigo. Hay muchas personas en este momento que necesitan lo que tú tienes, que necesitan un ingreso adicional, que están en casa, no pueden salir. Entonces tú tienes en las manos la respuesta para que puedan tener ese ingreso. Y entonces te vamos a mostrar cómo poder hacerlo. And so from that crisis, I did go on to become the #1 income earner in that network marketing company. Mainly, I did both online and offline, but my wife and I have done a lot of social media for the last 11 years, which right now social media is your best option because, we're stuck at home. Y efectivamente, como lo mencionaba Jordana, a través de esa compañía, dentro de la industria de redes de mercadeo, alcancé la posición #1 dentro de esa compañía, como el que ganaba más dentro de esa compañía. Y desarrollamos el negocio de la forma tradicional y también a través de redes sociales. Pero ahora, en este momento, ¿qué mejor forma de desarrollarlo que a través de redes sociales? Ya que nadie puede salir de casa, ¿cierto? And so the question may be, okay, well, how do I reach out to these people and not seem like I'm taking advantage or a shark or, being, weird in these kind of times? And so I want to give you some scripts. So you may want to pull out a notepad and a pen and listen to Leo's translation of my scripts. Así que lo que quiero compartir contigo es una forma para que no te sientas mal, que estés haciendo como un tiburón, ¿no? Que te estás aprovechando de la situación y que tus amigos tampoco se sientan de esa manera contigo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar scripts, te voy a dar exactamente qué es lo que tienes que decir para poder ayudar a una mayor cantidad de personas. Así que toma papel, toma lápiz, toma una pluma, un bolígrafo y empieza a escribir y escucha mi traducción. Listo. And so I want to give you 2 scripts. The first I want to give you is how to reach out to people that you've never reached out to before. And then the second script is how to follow up with people who have actually told you no in the past. And so those to me are the 2 most important scripts that you could learn right now. And so I'm going to break those down for you, why they work and what to say. Así que te voy a dar 2 scripts o 2 mensajes para que tú puedas utilizarlo en estos momentos. El primero es para cómo contactar a personas que tú no conoces. Ese va a ser el primero. Y el segundo, que es también muy eficaz, es cómo contactar a aquellas personas que en algún momento ya les has hablado, pero que no estaban interesados. Esos 2 scripts van a ayudarte mucho en este momento. So when you're reaching out to new people, you have to address the crisis right now, or else it's not going to be very powerful. And so the script that we suggest is very simple. It's not long. Do not include a link to your page, and I would suggest against adding anything to this script. But the script, I'm going to say it first, and then I'm going to break it down. And so the script is like this. With what's okay. Lo primero que tenemos que hacer, es, te voy a dar el script para el primer grupo, para aquellas personas que no conoces, ¿ya? Ahora, es importante que sepa lo siguiente, es muy importante que en este script, en este escrito que te voy a dar, no agregues el link de tu compañía, no agregues nada, no agregues un video, no agregues nada además, ¿ok? Simplemente sigue esta instrucción, ¿ok? Así que el script es este. Tome nota. And so these are, people, let's focus on people that you know, but you have not reached out to just yet. And so you got to bring up what's going on, or else it's strange. It's what's on everyone's mind. And then you have to ask the question powerfully, where it's not offensive or anything like that. And so the script is, with what's going on, I'm focused and productive in my home business. Right. Oh. Let me go back. I'm sorry. Entonces, una cosa importante, ¿ok? Este script es para personas que tú ya conoces, pero que tal vez no les has comentado el negocio, y es importante empezar directo hablando de la crisis, porque sería incómodo, sería raro que no hablaras de la crisis y mandar un mensaje de estos, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tú tienes que hacer, ¿ok? Te vamos a dar el script ahora. And Ray, in this part, if you can go short, and I'll translate faster for you, ¿ok? Okay. So I'll write it down. Okay, got it. So, with what's going on, I'm focused and productive. Me he mantenido enfocado y activo on my home business.
en mi negocio desde casa. I've never told you about it, Tal vez no te he hablado de esto, but would you be open right now to learn how to make extra money from home? pero ¿estarías dispuesto o abierto a poder a tener una forma de generar ingresos desde casa? If not, no big deal. Si no estás interesado, no hay problema. So with what's going on, I'm focused and productive in my home-based business. Con lo que está pasando, me estoy manteniendo enfocado y productivo en mi negocio desde casa. I've never shared with you what I do, Tal vez no he compartido contigo lo que hago, but would you be open to making some extra, to learning about how to make extra money from home right now? pero estarías abierto a que yo te pueda enseñar a cómo generar ingreso desde tu hogar. And if not, no big deal. Y si no estás interesado, no hay problema. So the first part, I'm focused and productive on my home-based business, Pues la primera parte de que si estás interesado, de que estoy productivo en mi negocio desde casa, that's intriguing to people that are out of work right now that miss being busy. eso va a causar la curiosidad en las personas que están en casa en este momento y que no tienen nada que hacer. And then the rest of it is just to see if they're open, not try to close them. Y el resto es simplemente para ver si están interesados, no es para hacer un cierre. And so your job right now is just to see who's open, not to try to close everyone. Entonces, en esta parte es simplemente ver quién está interesado, no hacer un cierre. El enfoque es quién está interesado. We have been teaching our members this script, and they have been getting really, really good results because a lot of people are looking right now to how to make money from home. Hemos estado invitando a nuestros miembros de la comunidad de Rainmakers exactamente este script y realmente ha sido muy efectivo de la forma que lo están haciendo y los resultados han sido muy buenos. Leo, do you feel like that is good to explain? Okay. Yeah, all right. That's great. So second script. Okay, el segundo script. Same beginning. Lo mismo al comienzo. With what's going on, I'm focused and productive in my home business. Con lo que está pasando, me he mantenido enfocado y productivo en mi negocio desde mi casa. And this is for people who have told you no in the past. Y este es para personas que te han dicho que no en el pasado. Okay, so I'll start over. With what's going on, I'm focused and productive in my home business. Con lo que está pasando, me he mantenido activo y productivo en mi negocio desde casa. I know what I do isn't a fit for you based on what you've said before. Sé que lo que hago no es para ti, basado en lo que me has dicho anteriormente. And that probably sounds funny, but it's actually very persuasive and respectful. Y te parecería un poco gracioso o chistoso ese comentario, pero realmente funciona, ¿no? Causa curiosidad en la persona. Okay. And then we'll do the whole thing again. So with what's going on, I'm focused and productive in my home-based business. Con lo que está pasando, me he mantenido enfocado y productivo en mi negocio desde casa. I know what I do isn't a fit for you based on what you've said before. Sé que lo que yo hago no es para ti, basado en lo que me has dicho anteriormente. But do you know anyone that may want to make some extra money from home right now? Pero ¿conoces a alguien que quiera generar un ingreso adicional desde casa en este momento? So that is the second script, and now let me tell you why it's so effective. Ese es el segundo script y ahora te voy a explicar por qué es tan efectivo. So when you don't assume and you respect someone and say, because they have told you no in the past, that's actually very respectful. Cuando no asumes la posición de otra persona y de hecho respetas su posición que ya te habían dicho que no, estás mostrando el respeto por la persona. But the truth is, the world is different than it was 1 month ago. Pero la realidad es que el mundo es diferente a lo que era la realidad hace un mes atrás. And so a lot of those people that have told you no in the past are actually very interested in making money from home now.
Así que muchas de esas personas que anteriormente te habían dicho que no, es muy posible que ahora estén realmente interesadas en poder generar un ingreso desde su casa. But if they are someone who isn't so affected by what's going on, they know people who are. Pero si son personas que no han sido afectadas por lo que está pasando, es seguro que ellos conocen personas que sí han sido afectadas con lo que está pasando. And that's why the last part is very powerful with you asking them, do they know anyone that may want to make some extra money from home right now? Y es por eso que es tan bueno la última parte, el preguntarles si ellos conocen a alguien que esté interesado o que necesite generar un ingreso adicional en este momento. We see two main responses from this script, and we taught it 2 weeks ago in our Rank Makers group. Estamos viendo dos tipos de respuestas, prácticamente dos tipos de respuestas en este momento, y es lo que hemos hablado también con nuestra comunidad. The number one response is the person informs you that they actually are open right now and they are more interested now. La primera respuesta que muchas personas están recibiendo es que realmente ahora sí están interesados, ¿no? Y que ellos están abiertos a saber más, están interesados y necesitan un ingreso adicional. The second response is that they know people who are affected, that they actually want to help out, and they'll give you referrals. Y la segunda respuesta también que estamos teniendo es que sí conocen a personas que necesitan en este momento un ingreso adicional y quieren ayudarlas y están dispuestos a poder darte sus referidos. Now, most of the times, network marketers don't get a ton of referrals, but because of what's going on, a lot of people want to help their friends and people that they know. Regularmente, profesionales en redes de mercadeo no recibimos muchas referencias regularmente, pero ahora los tiempos han cambiado y las personas están dispuestas a poder pasarte sus referidos porque quieren ayudar. And both of these scripts are for people not already in network marketing, because that's who we design scripts for, because there's more of them than there are existing network marketers. Y una cosa importante que mencionar es que estos scripts están específicamente diseñados para personas que no están en la industria de redes de mercadeo. Ese es el enfoque. ¿Por qué? Porque hay más personas que no son parte de la industria comparado a los que ya son parte de la industria. So if you use these two scripts and you do them every single day and to whatever ability you have the opportunity to help a lot of people. Entonces, si tú utilizas estos scripts y los utilizas todos los días, tú tienes en tus manos una herramienta para poder ayudar a muchas personas. Normally, I prefer leading with the product, but because of what's going on, I am seeing our clients gain success by leading with the business right now. Regularmente, nosotros lo que aconsejamos a nuestra comunidad es que se enfoquen en la parte del producto. Sin embargo, a nivel general, lo que estamos viendo es que en este momento la necesidad principal es por la parte del negocio. And so that's really what I wanted to share with you. Leo, is there any maybe question or something you'd like to ask me or have me answer? Buena pregunta. That's a good question. Yes. What should you do when you send this message and they tell you that they have heard this before? What do you do if they say that they have heard that message before? That's the response. I would say, awesome. I'm glad someone is trying to help you. Did you end up getting help? Okay, la pregunta, y este es el momento de preguntas, mi gente. Okay, pueden mandarlos a través del chat en este momento, pueden mandar sus preguntas, Jordi está al pendiente. Una de las preguntas es, ¿qué haces si una persona te responde, ya recibí un mensaje similar? Y Ray, su respuesta de Ray es, qué bueno que alguien ya intentó ayudarte. ¿Pudiste recibir la ayuda que necesitabas? You have to stop caring if you have to stop caring what other people think, and if they did happen to see this, it's like, so what? Realmente tienes que dejar en tu mente esa parte de miedo, ¿no? De qué dirán o qué tal si ya recibieron este mensaje. Y si ya lo recibieron, ¿qué importa? ¿Qué importa?
Say hi. Say hello. All right. Okay, baby. Dad, you want to see something? I can in a minute, baby. No, I can this in a one. minute. All right. Let's go, baby. I'll be right out, okay? Okay. All right. Thank you. Kids are home. I also have sometimes special guests. Yo también a veces tengo invitados especiales. Mi pequeña Eva sometimes comes and says hi. Yeah. Hay otra pregunta. There's another question, Ray. Okay. If you can, we can talk a little bit about posture in this way. Yeah. So you are unable to reach a high impact or income without some people not liking what you're doing. Es imposible poder hacer lo que quieres hacer sin ofender a algunas personas. Eso va a suceder. And so if you're not willing to have someone criticize what you're doing, then you will never impact as many people as you possibly could or make as much money as you could for your family. Si no estás dispuesto a recibir crítica por lo que estás haciendo, entonces nunca vas a poder impactar la cantidad de personas que tú quieres hacer, empezando con tu familia. I had people actively make fun of me when I started in network marketing, but since making millions of dollars, many of them asked me if I was hiring. True story. No, I know. No, en el comienzo, desde el comienzo, hay personas que me han criticado enormemente por lo que hacía antes y por lo que estoy haciendo ahora. No, pero sin embargo, la clave acá es continuar adelante sin importar las críticas. En este transcurso, ahora gracias a Dios, estamos ganando millones de dólares a través de lo que estamos haciendo, impactando a muchas personas, y muchas de esas personas que me criticaban, ahora me están buscando para ver si los puedo contratar. And so you don't have to be arrogant, but you also don't have to cower to them that want to criticize and make fun of you. Y no tienes que ser arrogante, pero tampoco tienes que tener miedo de lo que digan las personas. And so posture defined is the belief in what you have regardless of external acceptance or approval. Fíjate, esto es increíble. Postura, ¿ok? Es creer firmemente en lo que estás haciendo sin tener que recibir la aprobación de nadie. You know that people can change their life with your product and your opportunity, so you have to know that regardless of what other people say. Tú tienes que ser la primera persona que crea firmemente que a través de tu producto y a través del negocio que tienes puedes ayudar a muchas personas allá afuera. Okay. So maybe one more question? That was powerful, Ray. Thank you. Welcome. Okay, I have 3 questions. Okay. Let me pick the best one then. Okay, te tengo 3 preguntas, mi gente. Me pidió por una pregunta más, entonces déjenme leerlo rápido. These are very simple questions. Maybe we can answer them quickly. The first one, what happens if they don't answer? ¿Qué pasa? La primera pregunta es, ¿qué pasa si no contestan a tu mensaje? Believe it or not, I survived tens of thousands of people not responding to me. Tal vez no lo van a creer, pero he sobrevivido miles y miles de personas que nunca me han contestado. So you just move on. You can't force someone to respond. And the only mistake is you focusing and worrying about them not responding. Just move on. Entonces, simplemente continúa adelante. Realmente no te tienes que preocupar por si te contestaron o no te contestaron. Simplemente tienes que continuar adelante. Oye, la segunda, how do you do distance follow-up? ¿Cómo haces seguimiento a distancia? Say that again. How do you do distance follow-up? So once they say yes, I'm interested, or they have seen the video, how do you follow up? ¿Cómo haces un seguimiento a través de las redes sociales en línea? Yeah, so I mean, if they've seen the video, I follow up with them and I say, hey, what did you like about what you saw? And and I listen. If they liked it, then I continue to ask them like, oh, okay, why do you like that?
And then if they continue to tell me positive things, I say, sounds to me like you're ready to join. And I pause. Entonces, primeramente le digo, bueno, lógicamente pregunto qué es lo que más te gustó de lo que viste, si me le mandé un video, esa es la primera pregunta que yo hago, qué te gustó más, qué te llamó más la atención de lo que viste, y entonces dejo que me haga preguntas. Mientras más preguntas me haga, mejor, y cuando termina o cuando yo siento que ya me ha hecho varias preguntas y yo le he contestado y siento que el ambiente es positivo, entonces le digo, a mi parecer, o siento que estás listo para empezar, y en ese momento paro y escucho. And so if I ask them, what did you like about what they saw? And they say, I hated that video. It was terrible. Boo. then I respond with, well, what were you hoping to see? Like, what you watched it, what were you hoping to see? Entonces, pero si me responden, no me gustó para nada ese video, guácala. ¿Ya? Entonces les digo, ay, qué pena que no te gustó. Y escuchen esto, ¿qué esperabas? ¿Qué tipo de información esperabas recibir? And so I've never had them respond with something crazy. When I say, what were you hoping to see? They say things like, well, I was hoping I could do it part-time or as a single person or whatever. And I just show them how to do that. I've actually recruited hundreds of people that didn't like the video. Y entonces, lo interesante de esto es que en todas las veces que yo he utilizado esto, no he recibido una respuesta loca a esa pregunta. Ya la mayoría de las veces me han dicho, por ejemplo, es que yo quería hacer esto en medio tiempo, o esto me va a requerir mucho tiempo. Y entonces les puedo ayudar a que ellos puedan ver cómo desarrollar este negocio según la necesidad que me están mostrando. Y de hecho, muy interesante, de esta forma he podido, o en el pasado, y como comunidad, hemos podido inscribir a muchas personas, aunque no les gustó el video y me dijeron que no les gustó, a través de este script sencillo, podíamos entablar una conexión con ellos y que tomaran una decisión correcta. Powerful. That's my answer. That is powerful. That's good. Good stuff. Okay, and the third one, and I guess the last one. Okay, actually, do you have another question? Because this one we kind of answered it already. So. Oh, this one is important. How to close online. Well, you kind of answered it actually. Yeah, I mean, the big thing about, so I always liked when I connected with someone on social media or online, I always like to get them on the phone. Now, you don't have to, but you will close more people if you can get them where you can hear their voice and they can hear yours. Okay, so una cosa importante también es que después de que ya se hizo el contacto, ¿no? y ya hablamos un poco acerca del material que se le mandó, el siguiente paso es poder hacer una conexión más personal. Ya, por ejemplo, a través de una videoconferencia o simplemente en el teléfono, eso crea una conexión más fuerte. So it's really simple, especially if we're talking about, the business, it's exposure to a resource, whether it's a Zoom or video or whatever. That's step one. Exposure to Zoom or video or some kind of explanation. Los pasos es el número uno, el que pueda ser conectado a un recurso, a una herramienta, sería como un video o a través de un Facebook Live, cualquier tipo de herramienta. Ese es el número uno, ¿ya? And then you follow up and ask, what did you like about what you saw? El segundo paso es, entonces, tú haces el seguimiento y les preguntas qué es lo que les gustó más de lo que vieron. And then you react to their response. If it's positive, you dig further, like, well, why is that important to you? Why do you like that? Or what made that so exciting for you? Y el tercero es, entonces, tú reaccionas dependiendo a lo que la persona te dijo, ¿no? Si es positivo, entonces haces más preguntas de conciencia, ¿no? ¿Por qué te gustó esa parte? ¿Por qué esto es importante para ti? If it's negative, they didn't like, then you say, well, what were you hoping to see? And you answer those questions if they have any. Entonces, pero si es negativo, entonces si te dicen que no les gustó,
Entonces tú les preguntas qué es lo que esperabas ver o qué información esperabas recibir entonces. Y después haces un seguimiento según la información que te dé. And so when they're negative, you take what they were hoping to see and you say, if I could show you how to do that thing right there, is this something you would want to move forward with? Y esto es bien importante, mi gente, escriban esto. Cuando la persona es negativa, ¿ya? Y te da la razón por la cual no le gustó el video o la herramienta, esto es lo que tú le tienes que decir. Si te puedo mostrar la forma de hacer esto, ¿no? A pesar, y con esto, o sea, con lo que la persona te dijo, este negocio sería algo que te interesaría desarrollar o te gustaría hacer. And then I just collect their information. You know, I'm like, okay, what's your mailing address? What's this? I just take the information. I never actually ask, do you want to join? I will either say, sounds to me like you're ready to join if they're really positive, or, okay, if I could show you how to do that, is this something you would move forward with? So that's the two questions I would use. Okay, entonces, para hacer el cierre, yo nunca les pregunto, ¿quieres unirte a mi grupo? No lo hago de esa manera. Lo hago de esas dos formas. La primera es, me parece que estás listo para arrancar o para empezar el negocio, o si la persona es negativa, voy por el proceso y después pregunto si te puedo mostrar cómo hacer este negocio de esa manera. ¿Sería algo interesante para ti o estarías interesado en poder hacerlo? Yeah. And Leo, I don't know if you want to tell them, but I do have some Spanish resources. If you want to tell them, it's at rankmakershop.com. We do have some resources in Spanish. There's a handful, 2 or 3. Sí, y de hecho hay herramientas que ya están hechas con algunos de los scripts que hoy habló Ray, y está en It's rankmakershop.com. Okay, y yo sé que there's some rank makers here, and so I'm going to ask him to put the link in the chat, okay? Entonces, aquellos rank makers que están acá, por favor, pongan esa información en el chat para que las personas puedan tenerlo ahí, okay? Right. That's awesome. But yeah, thank you for having me. I hope this was helpful, and we're rooting for you guys. We love your company. You get amazing leadership. Thank you. Muchísimas gracias. Thank you so much, Ray. We are so excited. We have learned so much from you, and we are using what you have taught us, and great results. I don't know if he knows this, but we reached a new rank in the company last month. Hey, yeah, that's so awesome. Congrats. Yay. Yeah. That's so cool. So cool. And, of course, in a big part of that also as well is what we have been able to implement with your help. So awesome. Proud of you guys. Proud of you. Very cool. Muchas gracias. Bueno, thanks for having me. Appreciate you so much. Appreciate it. Nos vemos. All right. Thank you so much. ¿Listo, mi gente? Bueno, ya se fue Ray. Un aplauso para Ray. Gracias por a cada uno de ustedes que está aquí. Tenemos a varias personas, diferentes compañías, de hecho, que están conectados este día. Si no eres parte todavía de la comunidad de Rank Makers, te invitamos a que lo puedas hacer. Te dan las herramientas como escuchaste el día de hoy. No, esto es lo que es Rank Makers. Si te interesa desarrollar el negocio de cualquier compañía que estés, a través de redes sociales, te invitamos a que puedas ser parte de la comunidad. En este momento solamente es en inglés, por el momento, ¿ok? Pero estamos buscando la forma para poder llevar toda esta información también a nuestro mercado latino. Hay varias personas que están empujando para poder hacer esto posible. A Mariela Quintanilla, ¿no? Que está conectada el día de hoy. A John también está por ahí conectado. Mi esposa Jordana, ¿no? Y muchas otras personas que están trabajando para poder hacer esto posible. Omar Retamar también es una de esas personas. Así que ahí está la invitación. Ahora es simplemente accionar con la información que ustedes ya tienen. Accionen esta información y verán los resultados. Funciona, mi gente. Así que tenemos realmente en nuestras manos, sin importar la compañía, tenemos en nuestras manos una tremenda oportunidad para bendecir la vida de muchas personas. Así que manos a la obra, ¿ok? Muchas gracias. Mi nombre es Leo Espinosa. Estamos en contacto, tal vez en otro entrenamiento. Espero que continuemos poder tener entrenamientos con Ray Higdon o con parte de la comunidad de Rank Makers también. Así que muchas gracias por haberse conectado y estamos en contacto. Nos vemos.